ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு மை சேனல். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கூகுள் ஜெமினியோடைய வாய்ஸ் மோடில் எப்படி நம்ம கான்வர்சேஷன் பண்ணுறது. ஸோ கூகுள் ஜெமினி வந்து புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஆர் ஐஃபோனில் ஆப் ஸ்டோரில் போய்ட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு கூகுள் ஜெமினின்னு டைப் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறணும். ஸோ கூகுள் ஜெமினின்னு சொல்லி அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறணும். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ஆப்பை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த கூகுள் ஜெமினிங்கிற ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் மொபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேஜ் வந்துடும். கீழே வந்து வாய்ஸ் மோடும் ஒன்று இருக்கும், அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்கள் நேம், உங்களுடைய வாய்ஸ் மோட ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஓப்பன் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ இதில் வந்து உங்களுடைய கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் ஒரு லைவ் டெமோ வந்து தமிழில் வந்து பண்ணியிருக்கேன், அதை பற்றி கேளுங்க. இப்போது நேரம் என்ன? சரி, முக்கியமான விஷயம் பற்றி பேசலாம். உங்களுக்கு என்ன விஷயம் முக்கியமானது? அதை பற்றி சொல்லுங்கள், நாம் பேசலாம். இப்போது டைம் என்ன? நேரம் என்ன? தற்போதைய நேரம் காலை 5:18. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நேரம் வேண்டுமா? இன்றைய சென்னையின் வெதர் என்ன? தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்னைக்கு இப்போது வெயிலாக இருக்கிறது. வெப்பநிலை 31 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். நாளைக்கு மேகமூட்டமாக இருக்கும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். இந்த வாரத்தில் மழையை எதிர்பார்க்கலாமா? இந்த வாரம் மழை பெய்யும் என்று சொல்ல முடியாது. வானிலை அறிக்கையை பார்த்தால் இந்த வாரம் வெயிலாகவே இருக்கும் என்று சொல்கிறது. ஆனால் வானிலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறலாம். ஜெமினியால் என்ன செய்ய முடியும்? நீங்கள் ஜெமினி ஆப் பற்றி கேட்கிறீர்களா? அது உங்கள் போனில் இருக்கும் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியாளர். நீங்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லவும் பல்வேறு பணிகளை செய்யவும் உதவும். உதாரணமாக, நீங்கள் வானிலையை பற்றி கேட்கலாம் அல்லது டைமரை அமைக்கச் சொல்லலாம். இல்லாட்டிங்கிறா, நீங்கள் வேற ஏதாவது கேட்கிறீர்களா? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் வந்து எப்படி ஒரு லைவ் மார்க் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க, அதை பற்றி எப்படி கூகுள் ஜெமினி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம். கேன் யூ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ்? Yes, I can speak in English. What can I help you with? Actually, I'm just preparing for an interview. I just want to get trained before appearing for the interview. Could you help me? Sure, I can help you prepare for your interview. Interviews can be stressful, but with some preparation, you can feel more confident. To get started, can you tell me a little more about the job you're interviewing for? Knowing the specific role will help me give you more tailored advice. I'm going to appear for Scrum Master role. Okay, sounds like you're interviewing for a master's level office role. That could mean a few different things. It might be like a really experienced office manager position, or maybe something more specialized, like a project coordinator. Can you tell me a little more about what kind of master's level office role you're interviewing for? Scrum Master. Okay, gotcha. It sounds like you're interviewing for a high-level office position that requires strong leadership and management skills. That makes sense. Can you give me a couple examples of the specific tasks and responsibilities they mentioned in the job description? Yeah, facilitating the Scrum events. Okay, and, facilitating different things. No. Facilitating Scrum events. Okay. That's great. Being able to show how you've used your facilitation skills in the past is really important. Can you give me an example of a specific event where you facilitated? Maybe you led a team building exercise or a brainstorming session? I have been facilitated the Scrum events through sprint planning, grooming, daily That's a stand-up good call, example. Sprint plan. review, and sprint retrospective meetings. Alright, sounds like you've got a good grasp of the facilitation aspect. Let's try a slightly different scenario. Imagine you're leading a team meeting where strong disagreements come up. How would you handle that situation to keep things productive and moving forward?
I will have one-on-one call with them. Okay, sounds good. Could you tell me more about what you plan to discuss during that call? I didn't get you. Absolutely. How can I help you? Can you help me for Scrum Master interview questions and answers? Absolutely. I can definitely help you prepare for a Scrum Master interview. There are a lot of different questions you might get asked, so let's break it down a bit. First, it would be helpful to know what level of Scrum Master role you're interviewing for. Are you going for an entry level position or something more senior? Entry level position. Alright, sounds good. While I can provide general interview tips, it would be more helpful to focus on the specific level of Scrum Master role you're interviewing for. Is it an entry level position or are you looking at something more senior? It is entry level position. Alright, an entry level Scrum Master position. That's a good starting point. So they'll likely be looking for someone with a basic understanding of Agile principles and Scrum framework. Can you tell me a little about your current experience with Agile or Scrum? Just a reminder that I don't provide medical advice or diagnosis. You should always talk to a medical professional. I do have 4 years of Scrum Master Great. experience. 4 years of experience is really solid. That means you'll have some. Alright, so you have 4 years of experience as a Scrum Master. That's great. Scrum Masters at that level usually need to be able to handle more complex situations. Can you tell me about a time when you had to mediate a conflict between different stakeholders on a project? How did you handle it, and what was the outcome? I had a conversation with the concerned parties, maybe one-on-one call with him. That's a good approach. Direct conversations can be really helpful for resolving conflicts. Can you tell me more about what you discussed with them? And do you feel like the issue was resolved satisfactorily? Yes, I found it worked well because I understand their pain points, so I got it resolved. I got their, I got it. I understood what their, what is their concern. That's a great outcome. Being able to identify the root of the problem is a really important skill for a Scrum Master. Can you tell me a bit more about the solution you came up with? So due to some So it sounds like time, you were able to succeed. Okay, I understand. Sometimes scheduling conflicts can make things a bit tricky. Do you want to try scheduling a time to continue our practice session later today, or would you prefer to pick up tomorrow? we can have it now. Alright, let's do it. Can you tell me about a time when you had to convince a team member or stakeholder to adopt a new process or tool? How did you approach them, and what was the outcome? Sure, I will demonstrate or I will tell them their benefits of it, how it will be That's a good helpful approach. for the team. Focusing, I think you might be misunderstanding. Train play helps children develop important skills, not actual trains. It's like playing pretend. Kids can learn problem solving, creativity, and even improve their fine motor skills with train sets. What else? Alright, sounds like things are going well. Now, here's a question that could come up. What would you do if a team member consistently misses sprint deadlines? Could you repeat it? Sure, here's the question again. What would you do if a team member consistently misses sprint deadlines? So I will talk that in the retrospective meeting. So I will take action and then I will follow up follow with the team. Alright, including the team in the conversation is definitely a good idea, but it's also important to address the individual team member who's consistently missing deadlines. Would you try to have a one on one chat with them to understand why it's happening, or would you prefer to address it directly in the retrospective? If it is happening only with a particular team member, then I will have one-on-one call with them, with him.
Otherwise, if it is common, then I would take it to the retrospective. That's a good plan. Focusing on the individual first makes sense, especially if it's an ongoing issue. Alright, here's another one. How would you handle a situation where a stakeholder is constantly changing their requirements? Yeah, I need to understand whether it will be uh, Absolutely. Understanding the reason behind the changing requirements is key. Stakeholders often have good reasons for making changes, so it's important to try to see things from their perspective. Could you tell me how you'd go about having that conversation with the stakeholder? could you repeat it? Absolutely. Here's the question again. How would you handle a situation where a stakeholder is constantly changing their requirements? Thank you. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ தான். இனிமேல் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.